Our today's topic is parallel in, parallel out shift register. In this circuit is 4-bit parallel in, parallel out shift register. For storing 4-bit, we taken 4D flip-flop. 1D flip-flop store 1 bit of information. So for 4-bit, 4 flip-flop is taken. So data is entered in parallel, means multiple bits at a time, and data taken as a parallel means multiple data at a time. So clock input of all flip-flop is connected to a common clock. In this register, input is given in parallel and output is collected in parallel. The clock signals are connected to all the 4 flip-flops. Data is given at the input separately from each flip-flop, and in the same way outputs are collected individually from each flip-flop. So data is given separately for each flip-flop and output is collected individually from each flip-flop. See, if you looked it in simulator, for example, our data is 1010. We need to enter 1010 data in each flip-flop separately, means 1 in first flip-flop, 0 in second flip-flop, 1 in third flip-flop, and 0 in last flip-flop. After applying the clock, the data is shifted from input of flip-flop to the output of flip-flop. So data is given separately to each flip-flop and data is taken out from the each flip-flop. Above diagram shows 4-bit parallel in, parallel out shift register. Q1, Q2, Q3 and Q4 are the parallel output, and D1, D2, D3 and D4 are the parallel inputs. There are no interconnection between any of the flip-flop. See, in last all the diagrams of shift register, we have seen that output of previous is connected to the input of next, but in this shift register there is no connection between previous flip-flop and next flip-flop. A parallel in, parallel out shift register is used as a temporary storage device and also a delay element similar to serial in, serial out shift register. So working of this parallel in, parallel out shift register is similar like serial in, serial out shift register. If you want to hold the data, then you can use parallel in, parallel out shift register. This flip-flop is used for temporary data storage, and if you notice one thing, only one clock pulse is required to shift the data. So this is very fast mode of data transmission or shifting. तर बघा पॅरलल इन पॅरलल आउट शिफ्ट रजिस्टर मध्ये तर हा 4-बिट पॅरलल इन पॅरलल आउट शिफ्ट रजिस्टरची डायग्राम आहे. त्याच्यामुळे आपण 4 फ्लिप-फ्लॉप घेतलेत. डेटा जो आहे पॅरलली आपण एंटर करतो, म्हणजे मल्टिपल बिट्स एका वेळेस एंटर करतोय आणि पॅरललीच आउट करतोय, म्हणजेच मल्टिपल बिट्स आउटपुटला एका वेळेस घेतोय. तर क्लॉक पल्स दिल्यानंतर, एक क्लॉक पल्स दिल्यानंतर जो काही डेटा आहे इनपुटला तो आउटपुटला डायरेक्टली शिफ्ट होतो. याच्यामध्ये एक फ्लिप-फ्लॉप हा दुसऱ्याशी इंटरकनेक्टेड नाही. तर आपल्याला डेटा थांबवायचा असेल, होल्ड करायचा असेल, त्या ठिकाणी आपण पॅरलल इन, पॅरलल आउट शिफ्ट रजिस्टर वापरतो. पण हा शिफ्ट रजिस्टर बाकीच्या शिफ्ट रजिस्टर पेक्षा खूप फास्ट आहे. इथं बघितले आपण एकच क्लॉक पल्स लागली आहे डेटा शिफ्ट करण्यासाठी. ठीक आहे, आपण दुसरा डेटा एंटर केला तर एका क्लॉक पल्स नंतर तो डेटा जो आहे तो शिफ्ट होताना आपल्याला दिसेल. नेक्स्ट पॉइंट आहे रिंग काउंटर. सो रिंग काउंटर is the arrangement of the ring counter is just like ring, means output of first is connected to input of second, output of second is connected to input of third, output of third is connected to input of fourth, and output of fourth is connected to the input of first D flip-flop. So there is a ring.
in the arrangement. That's why it is called as ring counter. So the data is entered from the set input of the D flip-flop. We don't want to enter the data again. The data is rotated in the ring. See, here 4-bit ring counter, 4 D flip-flop is used. Clock of all the flip-flop is connected to a common clock input. In this counter, output of first flip-flop is connected to next and output of last is connected again to the first input like a feedback. That's why it is called as ring counter. Truth table of ring counter. The first flip-flop is connected to high input. The first flip-flop set input is initially set to be 1. See, if you analyze this circuits on the simulator, initially for only one instance, we make the set input of the D flip-flop to be 1. After that, we set it as a 0. We set the input only once. First flip-flop is connected to high input, that is, input is preset with logic 1, means 1 is stored in first flip-flop, and the output of first is connected to the input of second and so on. Finally, the output of last flip-flop is fed back to the input of first flip-flop. When we apply the first clock pulse to the arrangement, the second stage input changes to 1 and rest inputs are 0. In this way, the 1 is rotated around the loop. See, if you look at this truth table, when the no clock pulse is applied, the data is 1000. See, we enter 1 in this flip-flop. After 1 is entered through set, we make this input to be 0. Then when first clock pulse is applied, then the data shifted from Q1 to Q2. After clock pulse, the data is shifted from first to second. After second clock pulse, data is shifted from Q2 to Q3. Then after third clock pulse, the data is shifted from input of third to output of fourth. Then it is received at the input of first. So after this, it again rotates in this way. So after next clock pulse, the data is rotated and received at the input of first, and after clock pulses, it is moved to the next flip-flop. Likewise, now the data is moving in a ring fashion. तर बघा याच्यामध्ये रिंग काउंटर आपण बघतोय, तर याच्यामध्ये डी फ्लिप-फ्लॉपला एक सेट पण इनपुट असतं, ते आपण बघितलं नव्हतं बघा. सेट पण एक इनपुट असतं, त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण एखाद्या लेक्चर मध्ये करूयात. तर हे जे सेट इनपुट मधून आपण डेटा त्याच्यामध्ये सेट करू शकतो, स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे, डी पण इनपुट त्याला आहे आणि एक सेट पण इनपुट असतं. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा आपण इनिशियली 1 सेट करून घेतोय, म्हणजे पहिल्यामध्ये 1 लोड करून घेतोय डेटा. त्याच्यानंतर जसं जसं आपण क्लॉक पल्स देत राहू तसं तसं तो क्लॉक पल्स मिळाल्यानंतर त्याच्या आउटपुटला शिफ्ट होत राहील. ठीक आहे, मग दुसऱ्याला मिळाला की त्याच्या आउटपुट शिफ्ट होईल क्लॉक पल्स मिळाल्यानंतर. असा जसं जसं क्लॉक पल्स तुम्ही देता तसा जो डेटा आहे तो फर्स्टच्या आउटपुट पासून सेकंडला शिफ्ट होतोय. त्याच्यानंतर पुढची क्लॉक पल्स दिली की सेकंड पासून थर्डला शिफ्ट होतोय. त्याच्यानंतर पुढची क्लॉक पल्स दिली की तो पुढे शिफ्ट होतो. असा रिंग टाइप मध्ये तो रोटेट होत असतो. त्याच्यामुळे याला म्हणतो आपण रिंग काउंटर. थँक्यू.